বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সুস্বাগতম। আমরা তোমাদের 12টি চ্যাপ্টার ইতিমধ্যে টাস্ক করে গিয়েছি। এখন বিশেষ কিছু ব্যাপার থাকে যেগুলো আসলে আমরা প্রথমত স্কিপ করে গিয়েছি, কিন্তু এখন তোমাদের বোধ করি অনেক ম্যাচুরিটি স্টেজ চলে এসেছে, যেগুলো আমরা ছেড়ে যাওয়া বিষয়বস্তুগুলোকে ফোকাস করব এবং সাথে সাথে আমরা প্রফেশনালি আরো স্কিল হওয়ার জন্য যে বিষয়বস্তুগুলো বেশি জানা দরকার সেগুলোকে ফোকাস করব। তো আজকের ক্লাসে টোটাল স্টেশন সম্বন্ধেই আমরা খুঁটিনাটি বিষয়গুলো এবং যে বিষয়গুলোকে স্কিপ করে যাওয়া হয়েছে ওই বিষয়গুলো, যেমন রিমোট এরিয়া মেজারমেন্ট। তোমরা যদি একটা পাহাড়ে অথবা বন্ধুর এলাকা যেখানে যাওয়া সম্ভব নয় সেই জায়গায় যদি রিমোট ডিস্টেন্স মেজারমেন্ট করতে দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে করতে হবে সেটি নিয়ে আমরা আজকে ফোকাস করব। সাথে সাথে টোটাল স্টেশনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তুগুলো আসলে সংযুক্ত সে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আজকের লেকচারটি যে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করব সেগুলো হলো বেসিক প্রিন্সিপাল ক্লাসিফিকেশন, ইলেকট্রো-অপটিক্যাল সিস্টেম, মেজারিং প্রিন্সিপাল, ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল, sources of error, infrared and laser total station instruments, microwave systems, measuring principle, working principle, sources of error, microwave total station instrument, comparison between electro-optical and microwave system, care and maintenance of total station instruments, modern positioning system, traversing and ট্রিলারেশন। টোটাল স্টেশন এটা খুবই পরিচিত যন্ত্র তোমাদের, কিন্তু এখন এই পরিচিতিটা আরো একটু বৃহত্তর পরিসরে তোমাদের বাড়াতে হবে। কোন টোটাল স্টেশনে কোন পার্টসটা কি, অর্থাৎ যখন পরিচিতি হয়ে যায় তখন সেটার খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সবই জানতে হয়। তাহলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা প্রত্যেকটি যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেগুলো জানার চেষ্টা করব। উপরে উল্লেখ আছে দেখো, হ্যান্ড গ্রিপ, টার্গেট কলিমিটার, প্রিজম লেন্স, অটো ফোকাস ইডিএম, এরপরে লিড রিফ্লেকশন মেজারমেন্ট। প্রত্যেকটি পয়েন্ট এখানে চিহ্নিত করা আছে, বিশেষ বিশেষ পয়েন্ট যেগুলো আসলে আমরা দেখি বুঝি কিন্তু খুব একটা কি বলা যায় যে গুরুত্ব দিই না, ওই বিষয়বস্তুগুলো এখানে ফোকাস করে বলা হয়েছে যে এগুলো আসলে জানতে হবে। যেমন ডাটা আপলোড অ্যান্ড ডাউনলোড থ্রু RS-232 কেবল। এই যে এখানে একটা কেবলের সংযুক্ত করে থাকে, যেখান থেকে তুমি চাইলে কম্পিউটার থেকে ডাটা আপলোড করতে পারো, আবার দেখা যাচ্ছে যে এখানে যে স্টোর আছে সেখান থেকে তুমি ডাটা নিয়ে কম্পিউটারে আবার কাজ করতে পারো। এখানে একটি টোটাল স্টেশন ভালো করে দেখানো হয়েছে। তাহলে it is the process of determining earthen feature and recording its relative position on to the paper. Types of survey, তাহলে আমরা যে সার্ভেগুলো ডিফারেন্ট সার্ভেগুলো করে থাকি, একটা হলো ট্রান্সভার্স সার্ভে,
the triangular survey, the plane table survey, which includes linear measurement, angular measurement, height measurement. Linear measurement we usually do with chain, tape, substance bar, EDM, electronic distance measurement instrument, GPS, global positioning system. Angular measurement we usually do with compass, theodolite. Height we usually do with dumpy level, auto level, theodolite and digital leveler. Advantages of digital levels, যে যে সুবিধাগুলো ডিজিটাল লেভেলস ইউজ করে আমরা পেয়ে থাকি সেগুলো হলো fatigue free observation as visual stuffs reading by the observer is not required, user friendly menus with easy to read digital display of result, measurement of consistency, precision and reliability due to the automation. Automatic data storage eliminates booking and its associated errors. Automatic reduction of data to produce guard levels, thereby eliminating arithmetical errors. Fast economic service resulting in saving in time up to 50% less effort has been claimed by manufacturers. Data on the storage medium of the label can be downloaded to a computer, enabling quick data reduction for various purposes. Digital labels can also be used as conventional labels with the help of dual marked stuff barcode one side of the stuff for automated reading and conventional graduation on other side of the stuff in case it is difficult to record reading digitally, that is for long distance. Capabilities of digital levels: measuring elevations, measuring height distance, measuring height distance with multiple instrument positions, leveling, slope setting, setting out with horizontal distance, leveling of ceilings. Total station is a combination of, অর্থাৎ টোটাল স্টেশন নিচের যে বিষয়বস্তুগুলো দেওয়া আছে অথবা যা যা উল্লেখ করা আছে এইটার সমস্ত কিছু কম্বিনেশনই আসলে টোটাল স্টেশন। তাহলে ফার্স্টলি ইডিএম ইলেকট্রনিক ডিস্টেন্স মেজারমেন্ট বলা হয়, দ্বিতীয়ত থিওডোলাইট, এরপর অটো লেভেলার, মাইক্রোপ্রসেসর উইথ স্পেসিফিক memory, battery space, spare, battery spare, which works about 5 working hours. অর্থাৎ যে ব্যাটারিটা থাকবে সেটা 5 ঘন্টা কাজ করার মতো ক্ষমতা থাকবে। About 100 models were released till now by different firms.
এই টোটাল স্টেশনটা 100 ধরনের মডেল আছে এখন পর্যন্ত, সেটা রিলিজ হয়েছে, বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। The basic component of total station, তাহলে বেসিক কম্পোনেন্ট গুলো কি আমরা জানি? প্রিজম রিফ্লেক্টর, it is a combination of ranging rod, staff and optical covoidal mirror having 2/3 leaves with 5 cm interval graduations, adjustable height from 1.5 meter to 3.75 meter. More number of prism will give more accuracy. Gun total data gun data screen LCD eyepiece telescope 24 into 24x into 43x environmental box microprocessor with memory card of 1 or 2 GB capacity. 1 megabyte can store 800 points. Tripod with different materials. Aluminium tripod আছে, weight সাধারণত 13 to 14 pounds. Wooden tripod will be about 18 pounds. Optical and laser plumb bulb. For battery as an external attachment with indicators. 1.5 hours charge battery can work for 3 to 5 hours. 5 hours অর্থাৎ 1.5 ঘন্টা একটা ব্যাটারিকে চার্জ করলে এটা 3 থেকে 5 ঘন্টা কাজ করার মতো ক্যাপাবিলিটি আছে। Accuracy of total station, তাহলে অ্যাকুরেসিটা কিভাবে মেজার করা হয়? More accuracy can be achieved by careful centering, accurate pointing target, average of multiple points, better optical lens, strong tripod, vertically of prism pole, অর্থাৎ প্রিজম পোলটা ভার্টিক্যাল হওয়াটা এটা অনেক বড় একটা ফ্যাক্টর এবং কেয়ারফুলি সেন্টারিং করতে হবে। এরপরে angular accuracy is from 1 to 20 second. Linear accuracy is from 22 millimeter to 10 millimeter per kilometer. Different instruments have different accuracy. Say নিকন যদি আমরা নেই, অ্যাঙ্গুলারের ক্ষেত্রে 1 সেকেন্ড, আর লিনিয়ারের ক্ষেত্রে উইথ 1 প্রিজমের ক্ষেত্রে প্লাস মাইনাস 2 মিলিমিটার, 3 প্রিজম উইথ 3 প্রিজমের ক্ষেত্রে প্লাস মাইনাস 1 মিলিমিটার। লেইকা যদি নেই 1 সেকেন্ড অ্যাঙ্গুলারের ক্ষেত্রে with 1 prism plus minus 2 millimeter plus with 3 prism plus minus 1 millimeter. সোকিয়া যদি নেই আমরা অ্যাঙ্গুলারে দেখেছি 1 সেকেন্ড, লিনিয়ারে 2 millimeter with 3 prism এ plus minus 1 millimeter. এখানে লক্ষণীয় যে যখনই আমরা প্রিজমের সংখ্যা বেশি নিচ্ছি তখন কিন্তু লিনিয়ারে অ্যাকুরেসিটা ভালো পাচ্ছি। আচ্ছা, accuracy varies with price.
distance measurement with single prism, সাধারণত সিঙ্গেল প্রিজমে ডিস্টেন্স মেজার করা হয় আপ টু 2.5 কিলোমিটার। আচ্ছা, টু প্রিজম যখন ইউজ করব আপ টু 5 to 7 কিলোমিটার, যখন থ্রি প্রিজম 10 to 12 কিলোমিটার। Function of total station. It's simultaneously measure angles and distance and record. Correcting the measured distance with one prism constant, atmospheric prism, atmospheric pair, temperature, curvature of Earth, reflection correction. Third, computing the point elevation. Fourth, computing the coordinates of every point. 5. Remote elevation measurement, REM যেটা বলা হয়। এরপর রিমোট ডিস্টেন্স মেজারমেন্ট, যেটা RDM বলা হয়। এই দুটোই কিন্তু তোমাদের ফোকাসিং ফর টুডেস লেকচার। That's the new 7 তোমরা করেছো এরিয়া ক্যালকুলেশন। 8 data transferring facility from instrument to S/W and S/W to instrument. Format of conversation of unit. যা বলছিলাম যে রিমোট এলিভেশন মেজারমেন্ট, যখন কোনো রিমোট অর্থাৎ যে জায়গাগুলো যে যাওয়া সম্ভব হয় না, হতে পারে পাহাড় পর্বত, হতে পারে কোনো ইলেকট্রিক তার আছে, সে জায়গায় যাওয়া যাচ্ছে না, অবস্ট্রাগল তৈরি হয়েছে, এসব ক্ষেত্রে যা করা হয় ফিগারে সেটা অনেকটা বোঝা যাচ্ছে, নিশ্চয়ই তোমাদের বুঝতেও পারছো কিভাবে করতে হয়। উইথ REM রিমোট এলিভেশন মেজারমেন্ট আমরা যদি বৈদ্যুতিক কেবল থাকে আমরা কিভাবে হাইটটা নির্ণয় করব, তাহলে এই ক্ষেত্রে যেটা করা হয় সেটা লক্ষ্য করো। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। দেখা যাচ্ছে রিমোট হাইট অথবা এলিভেশন মেজারমেন্ট, কিসের হাইটটা তুমি মেজার করছো। বৈদ্যুতিক তার গেছে, ওই তারের হাইটটাই কত সেটা তোমার জানতে হবে। ইটস এ ভেরি সেনসিটিভ ইস্যু। তুমি যদি প্রিজম ইউজ করো তাহলে ওই জায়গায় দাও, তাহলে কি হবে, নর্মালি তুমি ইলেকট্রিক শক খাবে এবং তোমার অ্যাক্সিডেন্ট হবে। তো এটা আমরা চাই না, এই জন্য এই জায়গাগুলোয় কি করতে হবে, উইথ রিম মেজারমেন্ট এ প্রিজম reference point is set directly below the place to be measured and the measuring the prism the height to the target object can be measured. This makes it easily to determine the height of electric power lines, bridges, suspension cables, and other large items used in construction.
তাহলে আমি আবারও রিপিট করছি, উইথ রিম মেজারমেন্ট এ প্রিজম অর্থাৎ রেফারেন্স পয়েন্ট is set directly below the place to be measured and by measuring the prism, অর্থাৎ ঠিক তারের নিচেই তোমার প্রিজমটি ধরতে হবে। The height to be target object can be measured. This makes it easy to determine the height of the electric power lines, bridge suspension cables, and with large item used in construction. তাহলে এটা তোমাদের টোটাল স্টেশন একটা রিম আছে, অর্থাৎ যেখানে যে ডিসটেন্সটা আমরা কি করব কাউন্ট করতে চাই তার নিচে, তার জাস্ট নিচে কি করতে হবে, প্রিজম রেখে রিম মেজারমেন্ট যে এই ইয়েটা প্রিজমটা রিড করতে হবে, তাহলে আমরা ওই কেবল যেটার হাইট এলিভেশন আছে সেটা আমরা পেয়ে যাব। এরপরে রিমোট আরডিএম, রিমোট ডিস্টেন্স মেজারমেন্ট, এটাও অনেকটা এরকম যে তুমি একটা দেখো একটা পাহাড়, এই দেখো প্রিজম, এখানে আরেকটি পাহাড় এবং আরেকটি পাহাড় অথবা হিল, পাহাড় যাই বলি না কেন, এই জায়গাগুলোর মেজারমেন্ট নিতে হবে। আচ্ছা, এই জায়গাগুলো উঠে মেজারমেন্ট না হয় নিলাম, কিন্তু একটা পাহাড় থেকে আর একটা পাহাড় বা হিলের কিরকম রিমোট ডিস্টেন্স মেজারমেন্ট, অর্থাৎ এই যাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু অথবা মেজারমেন্ট নিলেও সেটা যদি নিতে চাও তাহলে উঁচু নিচু ভালো হবে না। এই ক্ষেত্রে কিভাবে এইখানে যন্ত্র বসিয়ে এই 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 পয়েন্ট এবং এই পয়েন্টের আরপি পাওয়া যায়, আবার এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টের ডিস্টেন্সটা পাওয়া যায়, সেটা আমরা নির্ণয় করতে পারি। তাহলে ফার্স্টলি রেফারেন্স পয়েন্ট কোথায়, রেফারেন্স পয়েন্ট তোমার দেওয়া হচ্ছে প্রথম বিন্দুটা, তাহলে এটা ফার্স্টলি দেখো যে রেফারেন্স পয়েন্ট থেকে এই ডিস্টেন্স এটা মেজারমেন্ট করব। আবার সেকেন্ডলিও কিন্তু যদি এই পয়েন্টে চাও ওইটাই রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে এখান থেকে ডাইরেক্ট আমরা পেতে পারি। তাহলে এটার জন্য যেটা করতে হয়, remote distance measurement with RDM measurement the horizontal distance, slope distance, and distance in height and percentage of slope between the reference point and the observation points are measured. The distance between one observation point and another one is measured as well. Again, I repeat, remote distance measurement with RDM measurement, অর্থাৎ টোটাল স্টেশনে RDM একটা অপশন আছে, সেখানে যেতে হবে। The horizontal distance, slope distance, difference in height and percentage of slope distance, the reference point and the observation point are measured. The distance between one observation point and another one is measured as well. আচ্ছা, আমরা সামনে যে ওপেনিং আসবে, অর্থাৎ আমরা অনেক লাকি আনাফ সম্ভবত, না হলে এরকম হয় না, তোমরা এই সেমিস্টারে মোটামুটি কোভিডের আগে প্র্যাকটিক্যালগুলো শেষ করেছো এবং যে প্র্যাকটিক্যালগুলো রয়ে গেছে আমরা 21 তারিখের পরে সম্ভবত ইনস্টিটিউটে সরাসরি ক্লাস করার সুযোগ পাবো। সেই অপশনে আমরা এই যে
রিমোট ডিস্টেন্স মেজারমেন্ট, আর পূর্বের যে স্লাইডটা আমরা দেখলাম REM রিমোট এলিভেশন মেজারমেন্ট, এই দুটি প্র্যাকটিক্যালি করে ফেলব। আচ্ছা, অ্যাপ্লিকেশন অফ টোটাল স্টেশন। তাহলে অ্যাপ্লিকেশন কিসে কিসে হয়? 1. আপডেটিং ম্যাপিং, 2. টোপোগ্রাফিক সার্ভে, 3. হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে, 4. ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে, 5. প্রজেক্ট কনস্ট্রাকশন সার্ভে, 6. রোড রেল সার্ভে, 7. মাইনিং সার্ভে। অপারেশন ইনভলভ হোয়াইল ইউজিং টোটাল স্টেশন, যে যে অপারেশনগুলো ইউজ করা হয়। establish the site datum, that selecting the site datum, establishing north অর্থাৎ নর্থ লাইন সিলেক্ট করতে হয়, setting up the total station, টোটাল স্টেশনকে সঠিকভাবে সেট করতে হয়, placing and elevation tripod on datum, placing and leveling tripod on datum, placing and leveling the gun on tripod, linking the data connection to gun, data collect option and setting, main menu, basic setting. 4. Creating and operating job files. 1. Creating a new job file. B. Opening an existing file. অর্থাৎ দুই ধরনের ফাইলে আমরা কাজ করতে পারি, যেটা একটা এক্সিস্টিং ফাইল থাকবে, আর একটা হলো মানে এক্সিস্টিং ফাইলকে বের করে কাজ করা, আর একটা হলো যে নিউ জব লিখে তারপরে নতুন ভাবে কাজটি করা। আচ্ছা, 5. Sorting points, identifying the import points to sorting points, sorting additional points, not the special features, অর্থাৎ noting the special features. Post processing, data downloading, conversion, plotting বা map generation. Computer software package. The following post-process computer software packages are in use for various engineering applications. Architecture pad, ArcView, ArcInfo, the conversion from raster to vector form. 2. MicroStation, map generation. 3. ERDAS, image processing, SW, Sapphire, Autoplotter, CivilCAD, Python Garage, preparation of contours, surveyed to draw CS and IS. LS, the information received is to be analyzed depending on the user requirement. লিমিটেশন, যে যে লিমিটেশন গুলো আমাদের আছে টোটাল স্টেশন ইউজের ক্ষেত্রে, সেটা not a rugged instrument, অর্থাৎ এটা আসলে সেন্সিটিভ ইনস্ট্রুমেন্ট। প্রিজম ভার্টিক্যালি ইজ কোশ্চেনেবল, অনেক সময় প্রিজম ভার্টিক্যাল ভাবে আমরা ধরে রাখতে পারি না, নড়ে চড়ে যায়, এটাই কোশ্চেনেবল। ভিজিবিলিটি ইজ মাস্ট, অবশ্যই
যে পয়েন্ট প্রিজম ধরবে সেটা দেখা যেতে হবে। মোর এক্সপেন্সিভ, এটা যন্ত্রটা বেশ দামি। requires calibration at every 6 month, প্রত্যেক 6 মাস পর পর এটা ক্যালিব্রেশন করতে হয়। amount of error is generated at short distance, amount of error is greater at short distance, অর্থাৎ শর্ট ডিস্টেন্সের ক্ষেত্রে এটা এররটা বেশি হয়। height of instrument and prism is to fade. awareness on battery maintenance, ব্যাটারি মেইনটেনেন্স অবশ্যই নিয়মিত এটাকে চার্জিং এ রাখতে হয়। to establish north compass is required, অর্থাৎ কম্পাসটা তোমার থাকতে হবে নর্থ লাইনের ক্ষেত্রে, নর্থ লাইন সঠিকভাবে সিলেকশনের ক্ষেত্রে। পরবর্তীতে আমরা সেফটি প্রিকশন, অর্থাৎ যে যে সাবধানতাগুলো অবলম্বন করতে হয় সেই জিনিসগুলো জানবো। ফোকাসিং ডিরেক্টলি অ্যাট দ্য সান, যদি কেউ মনে করে যে আমি সানের দিকে ফোকাস করে একটু রিডিং নিই, তাহলে রেজাল্ট যেটা হবে লস অফ আইসাইট, অর্থাৎ একেবারে আইসাইটটা থাকবে না অন দ্য স্পট, তোমার স্পটেই চোখটার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। ইউজ এ ফিল্টার হোয়েন অবজার্ভিং দ্য সান, অবশ্যই তুমি সান যদি অবজার্ভ করতে চাও তোমাকে একটা ফিল্টার ইউজ করতে হবে, সরাসরি চোখ দিয়ে ইউজ করা যাবে না। নেভার রিমোট দ্য হ্যান্ড গ্রিপ carelessly. If the grip is loosely or incompletely attached, the instrument could fall and may cause a serious injury. তাহলে কখনোই হ্যান্ড গ্রিপ মানে অসাবধানতার সহিত এটা ধরা যাবে না, সাবধানতার সহিত ধরতে হবে। Make sure not to short the battery terminals. If these are shorted, the resulting high current would not only damage to the battery but also start a fire. শুধু ব্যাটারি না, ফায়ারও হতে পারে। আচ্ছা, if the instrument or battery comes at contact with water, wipe it off as quickly as possible and set it in a dry place for a while. When it is completely dry, put it back in the case. Never disassemble the instrument. If you find a problem, contact to the dealer. How to supervise the total station work, কিভাবে আমরা টোটাল স্টেশন ওয়ার্ক সুপারভাইজ করতে পারবো। Have keen observation on the prism boy's attitude. When high precision is required, use the prism tripod to avoid human error. The position of prism shall always be on hand surface instead of soft soil. Focusing shall be exactly at the center of prism with the help of crosshair and prism plate. While measuring the instrument height and prism height, enough attention shall be diverted. Also, have
keen observation while entering the above data. Note the location and coordination of station point and backside so that specified intermediate points can be checked at later date. Obtain a soft copy of field work raw data from the survey agency so that the result can be checked at any time. Obtain more number of points to get an average. তোমরা নিজেরাও নিজেদের কাজকে সঠিকভাবে সুপারভাইজ করার জন্য এই জিনিসগুলা তোমাদের আয়ত্ত করতে হবে এবং তোমরা সামনে যে সময় পাবে সেই সময়ে নিজেদের প্রফেশনালিজম বাড়ানোর জন্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কম্পিউটারে কিভাবে ডাটা নিতে হয় এবং ওই ডাটা ইউজ করতে হয় সেগুলো তোমরা শিখবে। আশা করছি সবাই মনোযোগী সহিত লেকচারটি শুনেছ এবং পরবর্তী লেকচারের অগ্রিম আমন্ত্রণ জানিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালোমতো পড়াশোনা করবে, ভালো থাকবে এই আশা ব্যক্ত করে শেষ করছি। ধন্যবাদ।